হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সলিউশন অফ ইংলিশ। এখন আমি তোমাদের সিক্রোজ থেকে আমি কি করে দেবো বড় প্রশ্নগুলো মানে ইলাবোরেট কোশ্চেন বান্স থেকে লিখে দেবো। দেখো, নাম্বার ওয়ানে আছে, ও রোজ দাও আর সিক, ওয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ইউজ ক্যাপিটাল লেটার ফর রোজ? সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে আছে, হাউ ডাজ হি ডেসক্রাইব দ্য কজ অফ ইটস সিকনেস? আনসার শুরু করেছি এইভাবে, দেখো, দ্য পোয়েট ইউজেস ক্যাপিটাল লেটার ফর রোজ বিকজ ব্লেক চুজেস টু ক্যাপিটালাইজ দ্য ওয়ার্ড রোজ ইন অর্ডার টু গিভ ইট মোর এজেন্সি অ্যান্ড রিলেট ইট মোর টু অ্যান অ্যানিমেট বিং। সেকেন্ড আনসারটা লিখেছি, দ্য কজ অফ হার সিকনেস ইজ এ ওয়ার্ম দ্যাট ইজ ইনভিজিবল অ্যান্ড ইট হলস ইন দ্য স্টর্ম অ্যাট নাইট। দ্য ইনভিজিবল স্টর্ম ইনফেক্টস her with his dark secret love destroys her life। এটা হলো নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু এ কী লিখেছে দেখো, নাম্বার টু এর কোয়েশ্চেন আছে, ও রোজ দ্য ওয়ার্ড সিক। নাম্বার ওয়ানে আছে, হোয়াট ডাজ দ্য রোজ স্ট্যান্ড ফর? নাম্বার টুতে আছে, হোয়াট লিডস টু দ্য সিকনেস অফ দ্য রোজ। আচ্ছা, নাম্বার ওয়ানের আনসারে আমি লিখেছি, দ্য রোজ স্ট্যান্ডস ফর লাভ, ইনোসেন্ট অ্যান্ড পিউরিটি। আর নাম্বার টু এর আনসারে লিখেছি, দ্য পোয়েট হ্যাজ অ্যাড্রেসড দ্য রোজ in his poem and declared that the rose is sick. Then he tells about the cause of his sickness. He informed the rose that a worm which flies in the night of howling storm has stealthily entered into its bed. This worm is destroying the life of the rose with his dark and secret love, and at the same time deriving crimson pleasure from the rose's bed. The rose is unaware of the worm's deceitful and destructive activity, and the poet warns the rose that internally it is losing its life blood and getting sick। দেখো, থ্রি এর কোয়েশ্চেনে কি আছে, দ্য ইনভিজিবল ওয়ার্ম দ্যাট ফ্লাইজ ইন দ্য নাইট। নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেনে আছে, হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড ইনভিজিবল সাজেস্ট? নাম্বার টুতে আছে, হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন ইনভিজিবল ওয়ার্ম অ্যালিউড টু? নাম্বার থ্রিতে আছে, হাউ ডাজ ইট ডিস্ট্রয় দ্য লাইফ অফ দ্য রোজ? দেখো, নাম্বার ওয়ানের আনসার আমি কি লিখেছি, দ্য ওয়ার্ম ইজ আ মিস্ট্রি অ্যাজ ইট ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ ইনভিজিবল। নাম্বার টু এর আনসার হলো, দ্য ইনভিজিবল ওয়ার্ম ইজ আ, নাম্বার ওয়ান হলো মেটাফোর দ্যাট মিনস ডিজিজ, স্পেসিফিক্যালি সাইফিলিস। দ্য টার্ম ইনভিজিবল ওয়ার্ম মিনস syphilis gives literal definition to the use of the word sick. Number two holo, the invisible worm may be symbol of the clergy with whose encouragement a loveless marriage is conducted. Number three holo, the invisible worm, the worm can be the canker that undermines the rose. And number four holo, মানে 4 নম্বর পয়েন্ট হলো, দ্য ইনভিজিবল ওয়ার্ম ইজ পারচেন্স রেসপন্সিবল ফর দ্য রোজেস সিক। আর থ্রির আনসার হলো, দ্য রোজেস লাইফ ইজ ডিস্ট্রয়িং বাই দ্য ওয়ার্মস ডার্ক সিক্রেট লাভ। আচ্ছা, ফোরের কোয়েশ্চেনে কি আছে, হ্যাজ ফাউন্ড আউট দাই বেড অফ ক্রিমসন জয়, হু ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ দাই? টু এর প্রশ্নে আছে, হোয়াট ইজ মেন্ট বাই ক্রিমসন জয়? থ্রিতে আছে, এক্সপ্লেন উইথ রেফারেন্স টু দ্য কনটেক্সট। দেখো, ওয়ানের আনসারে লিখেছি, দ্য দাই রেফার্ড টু ইন দিস লাইন ইজ দ্য রোজ। টু এ হলো, ক্রিমসন জয় ইন দিস লাইন denotes the strong red color petals of the rose which becomes a bed of happiness for the worm. The line has found out thy bed of crimson joy is from William Blake's poem The Sixth Rose. In this poem, the poet describes a sick rose infected by a worm. The worm has discovered the rose, and its soft red petals have become a bed of joy for the worm to protect itself from the hailing storm.
আচ্ছা 4 হয়ে গেছে। এবার 5 এ দেখো কি আছে? 5 এর কোয়েশ্চেনে আছে অ্যান্ড হিজ ডার্ক সিক্রেট লাভ ডাজ দাই লাইফ ডিস্ট্রয়। 1 হলো হোয়াই ইজ ইট কল্ড ডার্ক সিক্রেট লাভ। 2 এ আছে হাউ ডাজ ইট ডিস্ট্রয় দ্য লাইফ অফ দ্য রোজ। 1 এর আনসার আমি কিভাবে লিখেছি দেখো, দ্য লাভ অফ দ্য ওয়ার্ম ইজ ডার্ক বিকজ ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন নাইট অ্যান্ড দিস ওয়ার্ক ইজ ডান ফর দ্য রোজেস ডিস্ট্রাকশন। The worm described in the poem. The poem is invisible. The worm is invisible. He takes the shelter in Rose's bed in howling stormy night. 2 এর আনসারটা লিখেছি টেকিং শেল্টার ইন রোজেস বেড দাই ওয়ার্ম ডিস্ট্রয়েস দ্য পিউরিটি অ্যান্ড বিউটি অফ দ্য রোজ বাই কাটিং ইটস পেটাল অর দ্য রোজেস লাইফ ইজ ডিস্ট্রয়িং বাই দ্য ওয়ার্মস ডার্ক সিক্রেট লাভ। এটা হলো 5 এর আনসার। 6 এর অ্যান্সারটা কি লিখেছে দেখো, হোয়াট ইজ অ্যান অ্যালিগরি, উড ইউ কল দ্য সিক রোজ অ্যান অ্যালিগরিক্যাল পোয়েম। দেখো আনসারটা দেখো, ব্লেকস পোয়েম দ্য সিক রোজ স্টার্টস উইথ অ্যান অ্যাড্রেস টু আ রোজ, ও রোজ thou art sick, as if the poet is reminding the rose of its sickness. Next, Blake states the reason of its sickness, saying about a worm, an invisible worm. The worm stands for devilish power. Its motive is to destroy the innocent rose than to take shelter in it. The poet personifies the worm. In the Bible, Satan stands for evil power, the power of decay and destruction. He was responsible for the fall of Adam and Eve from heaven. Here, the poet shows that the relationship between the rose and the worm has fallen sick for the desire for sensuality, and this ultimately brings the destruction of the rose. Thus, the poem is an allegorical poem. দেখো 7 এ কি আছে? 7 এ আছে কমেন্ট অন ব্লেক ইউজ অফ সিম্বলিজম ইন দ্য সিক রোজ। আচ্ছা এই কোশ্চেনটা অনেকটা বড় করেই লেখা আছে। আচ্ছা দেখো, রোজ ইজ আ conventional symbol of love and beauty. Poet through the ages have imagined the similarity between a meaning beautiful girl and a sweet rose. Traditionally, qualities and virtues like innocence, purity, and modesty are attached with the rose. In fact, rose exists and one of the most beautiful natural creates. আচ্ছা তারপরে কি আছে দেখো, কত অবধি বললাম? আচ্ছা in the poem the sick rose, the flower is infected by worms. Such an image of a worm is resonated with the biblical allusion of Satan taking the form of a perfect serpent and polluting the innocence of Adam and Eve. Worms are earth bound by their nature and they suggest decay and destruction. The bed into which the worm creeps is not only the flower bed but also denotes the bed of the lovers. So, the rose becomes sick and so becomes love. The worm is also a symbol of male sexuality, while the rose suggests feminine qualities. The sickness of the rose comes partly from the insidious secrecy with which the worm gradually corrupts. The color crimson suggests that the rose has a strong sexual desire, but such the dark red color, the rose symbolizes the fact that moments love can destroy the virtues. The phrase dark secret love suggests a feeling of jealousness and possessiveness. Such feelings destroy the innocence and purity of the soul. Thus, the undermining suggestion of the sickness of the rose symbolizes the triumph of experience over innocence.
আচ্ছা, এবার আমি তোমাদের 7-এরটা বলবো। দেখো 7-এরটা কি আছে? 7-এর কোশ্চেনটা আছে, কমেন্ট অন ব্লেকস ইউজ অফ সিম্বলিজম ইন দ্য সিক রোজ। আচ্ছা, এটা একটু ছোট করে আমি একটা বলে দিচ্ছি তোমাদের। দেখো, ওটা একটা ইলাবোরেট করেছিল, আর এটা একটা ছোটোর মধ্যে লিখেছি। রোজ ইজ central to the poem The Sick Rose. The rose has been addressed as a sick rose in this case. On the horizon of world literature, the rose is a stock symbolism of beauty, modesty, and serenity. It represents a beautiful girl, stunning beauty. Traditionally, the rose is associated with innocence, purity, modesty, and ethereal bliss. However, in this poem, the rose is sick. It lacks the paramount of good quality that is bestowed upon it. In this context, the rose is not a symbol of innocence, rather, it has been dubbed the sick owing to its foul order of experience. The experience detract from its quality rather than improving it. তো তোমরা যদি পরীক্ষা এটা আসে, এই 7-এরটাই লিখবে। আমি ফার্স্টে যে 7-এরটা পড়ালাম সেটা হলো বড় করে করলাম যাতে তোমরা বুঝতে পারো, আর পরীক্ষার খাতায় তো অত বড় লেখা যাবে না, তাই তোমরা এই 7-এরটাই লিখবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা হলো ডিসকাস ব্লেকস ইউজ অফ ইমাজারি ইন দ্য পোয়েম। দেখো, দ্য পোয়েট হেয়ার শো কেসেস দ্য ethereal beauty of a serene innocent lady through simple imagery and the allegory of rose, but that paradise of beauty has been ravaged by the darkest desire, and the rose has become the sick rose after losing her virginity to an illicit love. A corrupted after losing her virginity, হ্যাঁ এটা তো বললাম, লাভ আ corrupted বা corrupt person, the woman herself becomes sick. The worm allude to Satan, the serpent who tempted Adam and Eve and brought about their fall in the Bible under the shroud or veil of symbolism. Poems tells us the story of humanity falls from innocence. Allegory is a symbolical narrative with a profound symbolism hidden beneath the surface. একটা হলো rose. Rose is a well-known and traditional symbol of beauty, modesty, and tranquilly innocent. The symbolism of rose here has been given a new dimension by the poet William Blake. Serpent artistry. The rose is diametrically opposed to the traditional symbolism of informal senses. তারপরে আছে টুয়েটটা। টুয়েটটা মানে ওয়ার্ম। ওয়ার্মটা কি বলেছে? ওয়ার্ম conjures of images of the biblical serpent, মানে Satan in disguise. Nature's ethereal beauty is destroyed by a venomous or poisonous source. আর 3 নম্বরে আছে bed of crimson. It represents the bliss of saints, all pleasure. আর ডার্ক সিক্রেট লাভে হলো induces sickness. 5-এ হলো the dark night. Implicitly suggested a symbolic meaning for love and malice, and it is a present that all uncanny hush matters take place at night. The writer has depicted or presented the slaying or killing of innocence with the darkness desire of contaminated poisonous love through all this imagery and symbolism. আচ্ছা, তারপরে আরেকটা হলো সেন্ট্রাল আইডিয়া, আরেকটা হলো সাবস্টেন্স। দেখো, সাবস্টেন্সটা একটু বলে দিই। গিভ দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম দ্য সিক রোজ। এটার আনসারে লিখি, দ্য পোয়েম দ্য সিক রোজ ইজ এ ভেরি symbolical poem. In the very first line of the poem, Blake has addressed the rose as sick, an invisible worm that flies in the howling night has found the rose's bed of crimson joy. Thus the worm destroys the innocence and purity of the rose, which is symbolic of love, as the worm affects the rose with his evil
intention. The rose looks pale and sick. In the poem The Sick Rose, William Blake gives a complete vision of the love symbolized by the rose. The theme of the poem is not only about a rose losing its color but also about the destructive forces symbolized by an invisible worm. The theme of the poem therefore suggested the destruction of love by selfishness and experience. আর লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা লিখেছি সেটা হলো ব্রিং আউট দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য পোয়েম দ্য সিক রোজ। দেখো, দ্য সিক রোজ কনসিস্টিং অফ অনলি 8 lines is one of the most famous poem of William Blake's. It expresses the themes of love and experience as well as evil and destruction. The poem, which is taken from Song of Experience, portrayed two main characters, the rose as innocence and the worm as evil. The rose symbolized love and innocence, whereas the invisible worm that flies in the night has been presented as the destroyer of the love and innocence. The worm makes the roses sick. Here Blake has tried to draw the attention of the readers to one of the bitter truths of life, that is a beautiful relation of love can be destroyed by a suspect or by harmful experience. Thus, in the poem The Sick Rose, Blake has successfully presented a simple but complex nature of human beings towards their love relation. আচ্ছা, যা যা কোশ্চেন সম্ভাব্য হতে পারে দ্য সিক রোজ থেকে আমি সবটাই তোমাদের প্রোভাইড করে দিলাম। তো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্টস করো, ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করে দিও। আর যা যা ইলাবোরেট কোশ্চেন হতে পারে সবটা আমি দিয়ে দিলাম। আশা করি তোমরা আমার ভিডিওটা পুরো দেখলে তোমাদের একটু হলেও হেল্প হবে। থ্যাংক ইউ।